Thalun Elementary School students. I'm Mr. Kwan. Welcome to our January 2022 assembly. During the assembly, you will hear Thalun School song performed by grade 3 students, and grade 1 students will recite Myanmar poems, and I will announce our January Student of the Month awards. Miss Melith will celebrate the students whose birthdays are in January. Sabawa should win bazi, Benry Demazi, Clay more than Jab, and I jazzy da. Neon Julia Pui Bazi, Libby Evazi, Chimay Sweet, Bopomia, Gemma jazzy da. Bye bye. Sabawa should win bazi, bend with them bazi, near a little more than Jab, and I jazzy da. Neon to the privacy, Libby Evazi, Chimney Sweet, Bumpomia, Gemma jazzy da. Sudan. The Bawa Sway, Wimbazi, Band with them bazi, Not clearly moking ja, Piana jazzy da. Neon Chile Puibazi, Libby Evazi, Chimney Sweet, Bumpomia, Gemma jazzy da. The Bawashin. When Bassy, Benny Tim Bassy, Nag Henry Mountain Jump, Then I does it down. Neon Chile Way Bassy, Ne A Bassy, Chimney say Bahonia, Gemma does it down. Sudan, Sabawa she win bassy, Bandit in bassy, Nyakali de Mountain Jump, Piana jazzy da, Neon Chile Pui bassy, Libby A bassy, Chimney Sweet, Bumpomia, Gemma jazzy da. Bye bye.
ဝါရှိဝင်းပါစေပန်းနေတင်းပါစေငယ်ကလေးတွေမိုးတိမ်ကြပြန်နိုင်ကြစေတာနေရောင်ကြည်လဲနှွေးပါစေလေပြေအေးပါစေချစ်မိတ်ဆွေပေါင်းဖော်များချမ်းသာကြစေတာဘိုင်ဘိုင်ဆုတောင်းစပါးပါရွှေဝင်းပါစေပန်းနေတင်းပါစေငါကလေးတွေမိုးတိမ်ကြပြန်နိုင်ရစေတာနေအောင်ကြည်လက်ဖွေးပါစေလေပြေအေးပါစေချမ်းမိတ်ဆွေပေါင်းဖော်များကျမ်းမာကြစေတာဘိုင်ဘိုင်ဆုတောင်းစပါးပါရွှေဝင်းပါစေပန်းနေသွင်းပါစေငါကလေးတွေမိုးတိမ်ကြပြန်နိုင်ကြစေတာနေရောင်ကြည်လေးဖွေးပါစေလေပြေအေးပါစေချမ်းမိတ်ဆွေပေါင်းဖော်များကျမ်းမာကြစေတာတူတောင်းစပါးဝါရွှေဝင်းပါစေပန်းနေသွင်းပါစေငါကလေးတွေမိုးတိမ်ကြပြန်နိုင်လာစေတာနေအောင်ကြည်လဲဝင်းပါစေလေပြေပါစေရှင်မိတ်ဆွေပေါင်းဖော်များကျမ်းမာကြစေတာဆုတောင်းစပါးရှင်ဝင်းပါစေတန်တင်းပါစေငါကလေးမတင်ကြနေလာကြတာနေအောင်ကြည်ရဲ့ခွေးပါစေလေကျဲအေးပါစေချစ်မရဲ့ပေါင်းပါများကျန်းလာကြတဲ့တာ This month, we continue to celebrate students who have demonstrated to be the creative and artistic individuals. The winners from the Lower Elementary School are KG students Feng Feng and Rosie, Grade 1 students Vicky and Yaya, Grade 2 students Juliet and to take. Congratulations to our Lower Elementary School winners. The winners from the Upper Elementary School are Grade 3 students Ari Lee and Long Long, Grade 4 students Hing Tet and Sebastian, Grade 5 students Lin and Heather. Congratulations to our Upper Elementary School winners. In addition, we also have winners from the Special Subjects class. In Myanmar Studies class, congratulations to Grade 2 student Emerald and Grade 3 student Long Long. In art class, the winners are KG student Chilong and Grade 5 student Lillian. Congratulations. In PE class, the winners are KG student Rosie and Grade 2 student Vicky. In music class, the winners are Grade 2 student Sai Swan and Grade 3 student Juliana. Congratulations. Finally, in ICT class, the winners are Grade 3 student Long Long and Grade 4 student Sarah. Congratulations to all the winners who have demonstrated to be the creative and artistic individuals. For those of you who celebrate the Lunar New Year, 新年快乐，虎年行大运，五湖临门。Hi everyone, I'm Teacher Milad, and before our virtual assembly ends, I would like to greet a happy birthday to our January celebrants. From KG, we have Kaunyat, Fei Fei, Chitong. Grade 1, James. Grade 3, Stephen. Grade 4, Sarah. Grade 5, Heather, Brian, and Christina. I hope your celebration gives you many happy memories. Happy birthday!